isa cia Vilingi wa Mauvoo. Wachinda hata musese mwendo wa karibu nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi ulani wa keli wa matuku na ama mwai wa 10 Mauvoo aumbaniwe na kwetewe kwa kuninya masi wa KITAKA na ula kunengelea mo kwa nzia ya meko ni mundu iteresia mwende na indiani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Watanio ya azimio ya siani yumbanite kutoa isia unena ni kura ila aikulia titima serikali maeke kukenga Kenya. Mundume wa ukuu wa miaka 50 na thanda tukuma utuini wa mwisiani matungulu ya udhoiloni wa sua kweyumia thayo kwa kwesusia. Withi wawi utanu kwa ekalimanga indethia itina wa gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo kumatha kumanenge mavalua ma itheka. Na asie kukulwa malunge metuo ya amaniwa mo na kumakonia na kisomo ivindani amaniwa maende kuthi musini. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi musese tukwateni kwesilanzia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwa ni masi KITAKA. Nendi kavindani ka unena ni wakati wa serikali inaangaliko ya uli ukwekwatiwa kwa mbea. Muthenyani wa oni ndongo serikali ni nosiende kumya muungamo myumu yulu wa unena ni akana intao tailete unena ni wasi kaloni isusia a memba 10 kwa ivinda yengi President William Ruto ni wathingilela kana ndesa itikila ngethi kati wake na mutongo wa azimio Raila Odinga aiweta kana ni kienesa kutangasa kona onamo maikwenda handshake nilivochumba nitu niwe Benjamin Mwaka. Mutongoi wa azimio Raila Odinga ni umiokanyo muvyu na wamwithia vyu kwa serikali kavindani ka undaninya wa President William Ruto na ngaliko ule wete lukwambia kwe unisa ngioni ambumbanio ya Bomas of Kenya vamusinwa ilovi. We are here to announce that we are ready. We are particularly ready to return to Bomas of Kenya. We have told our delegation, and we want all Kenyans to understand that engaging in honest dialogue does not amount to surrender or cowardice. You must see it as an act of strength and a matter of common sense. Dhino wa kikaloki na andikima Mauvoo Raila nuwaweta tetima serikali methitu maina icho vungu kana azimio yenda ngethi ya handshake na yuno wathingilela unenanya uwaone ni lazima withuwe na uwa na withianu na kana mota tetimolei maina wendi kana kianda na vanini unenanya ni ukonya ngethi ya handshake. I want to reiterate once again here, Azimio is not interested in handshake. We don't want to shake anybody's hands, particularly those people whose hands are tainted with blood of innocent Kenyans. Raila nuwaweta maundu onde alama naende yiva Kenya na alama ende o unimasi ya iwe nde onde na kwa witambia azimio kwikala mesa na serikali ya ile kuosota wona nyo wa wiam. We believe that this country deserves peace, not paralysis. That is why we have stood down our protests to give dialogue and peace a chance. Dhino nena nyaunga liko ya azimio hitu wetongwe ni mutongwe wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka na yonga liko ya serikali the unguo tongwe wa ndongo yale ingi bungeni muyumbu wa Kikuyu Kimani Ichung'wa ati okamu yuwi wa hivadhukanyusia maundu maito alama ile kunena ni wa mesani no. We remain committed to negotiating in good faith on the basis of a plan to achieve a comprehensive settlement of the country's problems through dialogue. We stand for transparent, above board, and speedy talks guided by decorum, honesty, and respect for the people of Kenya. We appeal to Kenya Kwanza that vitriol must now end because it won't work. Propaganda must now end
because it has not solved our problems this past year, and it won't in the coming year. Vilingi wa Mauvoo kumavamo sino ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Nende musese ngwetia weke onundo ovitokaniwa livoti isu ilivoti konete ngwatanio ya ulei ya azimio ni avikia kwithiwa nayo ileana kana iweta kana ni yumba nete kwithiwa mayambililia unenania kwi muthenyani wa une kati wamo na serikali na ende nthini wa livoti la ngano niwe ulani wa mutongo wa ngwatanio Raila Odinga ni waweta kana serikali ni ende kwithiwa inengane kana ikenga Kenya kila waweta kana tikindu cha kwa ila na ende katusonge nambe tukunikile Mauvoo konete kavindani kaonena ni wangaliko ya serikali vamwe na uleyu kwatiwa kwithio yambi ya kwi muthenyani wa une enenthi kauntini ya Kitui ni mamwenda mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka haikithia kanani wavikia kwithiwa ainena ni cia maundu ala makonete mwenenthi kuma imukulia avikia kwithiwa ainene ya maundu makonete kuyanisya mawiwano wakati wa serikali vamwe na muno maikunikila maundu makonete kwambata kwangala maya mikalili livoti umbanito ni Honest Master. Ine ndi vamusini wake timene na Mutongo TV ndi mumema wanike vathukanyo kukonya unenenya wa komando songe wa muthio mikululia ile nethito wakati wa ngaliko yoli na serikali na kueta miatenio komiti ya ngaliko yoli nele kwithia itwa isio nenyo sio tongo Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ene ndi vakaunti ya Kitini mamwenda Kalonzo kuikithia kana unenenya usuni wa muthia na usonge wa muthina alama koneti mwene nthi ni wakwatikana ina vyo Kalonzo athibaya yurutete aitha mauta mathe nondo yu ithia boda zitu tetwamana vaikindu tukwata tandu tithukuma gethe atinya mauta mana thantatu tithukumia cilingi manana embo ni vazomweka ondo uketikilwa nembo zindu ingi zikwetikilwa mauta mathezwi na ithia twenduta na inji mabagitwi embo ni Kalonzo no azomwete iwe netukukuna bottom up embo bottom up teka kumizwa na mauta ituta embo zuni ya bottom up ene ndami wetangala masia mikale sithitwe siulu kindu kila kiele kwoso kwa uitana kunena ni sovanene yumu tunuogie kwanza wa mbembe wengi vya mbesa wanga nungi vya mbesa wa mbembe na mbembe yoto tumea muno wethe guruzune uyunena na Kalonzo ida moyo kwatianise ba kwese kuya ni manu ya sinduzu mutu mauta mangali na sinduzu kwene mathina mangi muno na theni kwanda matuka kwanda mana kawaita nondo ju mwene nze ile kwende atuzio kabala twayo kolonini ile binda moyo na kibaki no gia tusobezia maundu za kwitha ntunena wina ulu wa kunena yule ngunena bani thana kwa twala askali kwanza ukibaki bala windu wa mutungi yangu pea nundu vina ulu wa kunena ungunena yiva atu na mathina mengi muno ma thina wa mauta ni muno akuni mavya sala nini meiweta kwibangala masia mikale siulu nikutumito makwata ukunona amamo kuvinyika kiwango cha kuvinga vya sala sio ngembe yini cost of mini be wa IBC weza kwitha njomba kuitwa mbe nundu giyo joki kweza kututethia nundu yi kunene ya kwa IBC yesu yeza kututethia mwana nzienda kutethia sindu nini mbele ukiratu nkunena muno cha mauta yue thano kunene ni kukua wegite mauta litomwe wezo vya silingi ya naimwe na 50 wezi okogiki ya mauta ingi ethengali ya guningo kwanza wendo yani na ila twe wa youth kana ngobota mabuli bona thina twezi wendie kunundu ipo na thina mwingi muno andu mengi unginu kusiwa kwendea ingi nundu unatwaka mota mwene ni ukwenda mbesa silingi maana 3 uitindia muthamu mota makwata na wendo naya wina ciana cie sukulu nukwenda kuya mundu starele ciake ukiza kwitha maundu zima ivikia ino watu ngangali etuka kingi serikali yetu waki nithukumira pai nikitha chindu cionse ciongele kina tutani ya chindu itonya kututethia ini na nicio wakazie muno ona biovo ene ndani mamwenda Kalonzo kwikithia maundu ala makoneti mwene nthi ni manengo mwanya wa mbembi ni wa unenenya una kwikithia usonge wa muthia ni wakwatikana thina wake ni umwe enda cost of living ngalama maisha ikata ithe ndena njende ngemwenenze ndo mwenenze ndakwenda kiwila ndakwenda ngandi cheki na ndakwenda kendo na kimobo atio ngalama ikata ithe nukana weze kwitha maisha ni mathe yanga ni kwitha tiana cia skulu maisha ni momo na kwina nsa amama maundu anangaliko yoli kwenda manena nisoni vamana kuthese ngalama cia mekalile kukunikila mausonge wa maunyumbani muvitu serikali kuweka kuvula ayumbe mangaliko yoli kukonya nthini wa kusovu kwanza mayonyumbani na ngaliko ya Kenya kwanza yendekethetio viswa mutongo wa ngaliko yoli mwanya wa ndongo ya maminista kwitha wendini wa katiba undu mwana kinandu cha CDF kukonya nthini wa katiba kati wa maundu angi
kavindani ka Stephen Kalonzo Musyoka kwithia etongoese kikosi cha Azimio One Kenya Alliance kutwaisio unenenya na serikali enende ba kauntini ya Kitui menda nthini wa unenenya u maundu ma kuthesa ngalama cia mikalile manengwe mwanya wambe ndilivota Vilingi Mauvoo kuma musini wa Kitui va kauntini ya Kitui. Nesta Onesimus Chalo. Naindi muve mwana mundu Onesimus Chalo kuma kauntini ya Kitui katukunikile Mauvoo kuma kauntini ya Masaku nake mundu ume wa ukuu wa miaka 56 kuma utuini wa Mwisiani ulawi matungulu ya udhuiloni wa Sua kauntini ya Masaku niwe yumisie thayu kwa kwisusia kumana na itumi ila itanamba umanyika volisi kuma matungulu ni mosie mwe wake na kuotwa nyumbani ya kusovea miyaku ya Pajud ila yengalikoni sianguloni. Hivyo chumbani niwe Boni Motesia. Mwendoni wa sasa sia muthenya enendela mevikitevani malese kumaka na kutelema ko ila uome mwisi na mamakani kila kithiwe na wekwiyumya thayu abika zoko ya makutano na wewe muthana we ba kwetwa vita wezitie na kulia thina ni mwao ne wai ndesikie lakini na ndo mana me bakupe aye methi itobu ya na wiwoso na kasio kanomba uzwe wawe na uo ona wa muzisia na wo wingoni ukuna ula walikangoni siwa muno ni kwithwa wana kuvikia oyumatanesa omanya gitumi cha umwe kwiyumya thayu na ingiekala nasio na enendela nginesa vataithoko kana mathinangi na nebwa nebasa muno negwa peke mwana kezita na ke mwana tindu na nicho ni ukite no kanzembete ama izi nundu ithe wacho ai munana wa muno tathukoma kambuni mwilovi na itoka oku enye ndizede no tuto na kwithite mundu musyoyo nundu ni nyobo na mwana ila mwana nyame obo na ndolangi me obo na etwala ta me obo enye ndizede na ndia yuga thina ndiba bate ya kila cha tumakelita ona ndimana siku hisi akumacha mawata kana siritu ili watu isione kibavuka nyoke live inda wela vetheo na mwanya wa kuelese mathina ma mundu mbe wakosa matamya makwiyumya thayu kana kutwaisa mundu angi mathuku kono ndunye tani mundu na tani na tuindi ni wa nduwe noni nundu bai mundu pia kithamani nduwe ngalibe mundu bambere mundu na tinabe mundu na ngikuona na kwa twaithina na ile kwetucha I deserve to call you. You are my neighbor, you are my bro, you are any. Niwe ulang partner we bakubi. Ningo disavu ne kwete. Tunene. Ngwe onega ne kiwata. Ni nyakwa, ni muchegwa kwa, ni kibeti chakwa, ni chana chakwa. Ningo disavu ne kwete. Tau wendi wonekana vevata enende makamandhanzi ingisi ya kuveta mivaka kana mathina lama meakumbelete otono methito maiweta kila ivinda kumila mathina taya no kana kusuvianga kwase mathayu tiendo no isobea ando matabana cia mathika maundu tino zimonene tiito no mana lakini tiikulie o andu megalonesa ba mwaitwara meba witini kiko kiekwa umundu kera ni mukwigwa ounyankwigwa ilo yile ni kwewe mwaitu ndipona kiko mundu ungi wipa akaki muika ekeu kapa ukeza mwana amwentoyi kanoyi kana muko kana muido mukanina keu mukachovu nikana undu kweyunya thayu nikindu kemwe very 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 bitter muika ekekira ona mundu wakweyunya thayu ndo na afundu wetu kuma mwisiani matungulo ya uthiloni wa Sua kaundini ya Masaku nyeni Boni Motesia. Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Makueni vala serikali ya kaunti ya Makueni niendeye kuminukilia mivango ya kutungia kula kwi enendi na kumanenga mavalua ma itheka Lani kitheka changa indethia kilacho siwe kuma kula kwi enendi na chavikia kwithiwa kinewa kusovea kana kwithiwa kitumika kusovea nyamosi ya kithekani na indi kuyana nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior inena kavindani kala tambukite kuvingwa milati kivathukanyo ya maendeleo wodini ya Mutitwande ila kaunti ni ya Makueni ni waweta kana mavalua ma itheka wa maana muonza ma isio kana kisio cha kitheka kini meuvikia kwithiwa mainengano ilivyotumbani tuniweke ni mulinge
Ivingone ni munini wa gavana kaunti ya Makueni Mwandulo Simulili ule andamanende na gavana Mutula Kilonzo Junior kwa ndamboka ya kwa mbese melati ya maendeleo wodi ni ya Mutito wa Ndei. Na weta maofisa kuma kaunti ya Makueni na angikuma serikali ni ya katela meudheneke ya kutungiwa kwa Mutito uwanga inde the game reserve kutukithio kithaka cha enende me oka. Tamamine kutoa isembe wa sika lutetu ojune kana kwa ile seso yila maweta taenda tekane sia mudhe kuminukelwa. Committee na Noma National Government kwezi la Mauvoo wa KWS nituende na mibango misio already tukonete mikutano na netu tukumezane kana andumaba kainde bya esiyonde scheme situsitatu nekana andumanengo taito mondo netu atoyeba nabatio ndonge tapiko ndogonge todi. Gavana Mutula Kilonzo Junior iweta mavaloma kithaka nikichanga inde the game reserve kila kinengeto thikwa enende kutoa kesio nikiva mwena na musi ya kithakani. Tameonanga na kula kuenende va ukwa vote na iseso ya kutungiwa kithaka kikula kuenende me oka kuminukeliwa. Mavalola wa weta tameonanga na memo amba na ngimbe wa mana muonza makesio chaka thekani kila kia uodi ni ohi ya Mutito wa Ndei. We have approved 767 title deeds. Zimeenda kutengenezwa. Anuma kadhakani ema ukwata title deeds. Ngaindethia the same. Yungaindethia ne file yano nene. Na kundu kindu chakinyewa. Nauma chetheo kilomo. Netele. Na mweza umbigi ya kivilani. Itaito nisieku. Nzikayoni siya kuendea kwekithene nthema wodi na ila mutu ya masonga lenene siya vathana na ngusa nisio katoa mona na musi ya kithekani ila siyethito sikinete munondi ni wa mieka uteminete kufituka. Aili gavana na munini wake maiwete sasoya kuminukilia waya wa stimolo kwa mita masonga lenene tajiendete na wa serikali ya katika unengana kimaza cha shilingi milioni 500. Mbe wake kwekeka MCA wa wodi ya Mutito wa Ndei Francis Mulwa yanda nzoila si mawekalone maenende kesio nike kwamba kutungwa Mutito ne wasio wa Savo. Mwana mbigide na wana kipoliti by ma KWS. Lumo gabano ya dujua zigara. Wasipu ni mina nenongi. Dujika noba. Opa, ite mina nenongi. Now we are proud ite tuisiema. Luanzu. But we need that protection from the government. Aside the Vilingi. Dujia mwenye tuwa nacho. Na wala we bona the governor is done so well with Penina Malonda ya conclude wondu wala yuna mwibomu ni nomugagila park mugalibona ndubika mbilo soda pa. Ndeto ilasi ya kwa tamboni MCA wa wodi ya Vengo Nzamba ni Harrison Mutie aiweta kita kiutethesia kwa ile maundu mangela methito malikilo nengusa nisokate wa NND na namusia kithekani. Tike electric fence ya tiana hini utunga kili kibasine pali kunye madakitari na mainjinia na mapilot. Menda miona ilutu imaika uma zero ni kwa bia 10 kitu. Economically we can empower this community. Kanati wendi mamotito. Katoa melati la vingwa na gavana Mutula Kilonzo Junior neva mwana melati ya kiuso kono wa Mutito wa Ndei na sokono wa Mesone na melati inge ilasi sukulu na wasta kondelewa chosiani na ulawa nzo ila valenda manila na maminista kauta serikali ni ya Makueni vamwena maofisa nene na MCA wa wodi ya Masonga lene Brian nzoko na ulawa dhange Eric Mosioki wakatumo. Nilivoti ya Mutongo TV kumadarajani Mutito wa Ndei Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Ndiye musense livoti suya Ken Mulinge tutwandhini wa udhiomo witu wambe tushokethia tuna Mauvoo ange kauta mesani itondoka thibasa. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kalatini na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo bala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukoni siacho mbuse sionthe nisienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maelekanya na kanyo
munuka wa asiai ninguthi bana na no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno ekilui ndakwete banda niwa no bindu namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no wo mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulongalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Ndinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia mawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yiia thire wa kilungu wasia wa mwimi ingine wana kusiye mukeka wa kina mukeka wa zio ukome tumena ewa ukome ya mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwele to transplant sasa nata transplanting is out provided with the ban don't learn out in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwo wenda wabaluka pyo ondo na kwenda imonda flat muno kweli onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiwo nima ya kungithia na wende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolele wewe tongo ke banda ana manya kuna mbya kwa maketongo ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi no withukisya Mutongo FM wibala uwi kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Kaunti ya Masaku ni umwe wa kaunti ile ikwata mbua ya katikati wa milimita 5 na milimita 7. Busi mbingi kaunti ino ya Masaku simbwa kiwu ivinda ya mbua na mbingi siasio susute mavia na kithangathi. Ta kilomita 3 kuma musini munene wa Masaku lelu ni wakuthi wote nukwithiana na usi wa mwanya. Usi wa mwanya ni umwe kati wa mbusi ile ikwatikana kauntini ya Masaku na wina wendesyo wa metho kana wina mavia ala mekivathukanio muno na mavia angi na maumasia atalii nthi cia kuasa kukaumona. Kiwu cha usi wa mwanya kitumikite kusovya silanga wa mwanya.
Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mazpoa nidhiya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musiwa kuchei na muitana vyu na andumaku. Cha vata munonika na dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya midhamiongo kenda ite udhuka kwou no udhowe yingi. Yu kuwa chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivadhokanyu. No kwache dhiya ya mazpoa ndukana ila iva kuve naku wholesale kana ndukana nene siya supermarket kwa dhowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni na udho chengi ndini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo na ndi Mauvoo kumangalikoni isi ya kangundo ni kana ivindani ye amaniwa amande odhi mesieni kuma maskulu asiaini makulua kulunga mituo ya amaniwa mo mesieni na kumakoni ya muno na maundu makoneti kisomo nongi malilikane kila amedhi itue maisoma na kulika maundu kana na kulika maundu ni mato na kumatedhia oni ukuli okuma kwe mwene kivila wangwatanio ya alimu anene maskulu siya musingi kuma kangundo na ula ingini mwalimu munene wa skulu wa musingi wa kangundo DEB John Dambuki aiweta kana mitiani minene ya muthia wa mwaka ivaniwe kutoa iweti na watamua katatu kuthela na yu ni wamenda asei kwambia kumbania amathiwa tene kana mekene salivoti yake boni motesia. Muthenyani wa iyo amanyoni methigo maitambuka misini uthiumonekana kuvinga maskulu na yu mwalimu ye munene wa skulu wa DB Kangundo John Dambuki wa menda sikulunga mituo ya manyua misini na muno kumakonya na maundu makoneti kisomo gwikirikana mainasi okaneti na nenda kwa samanombe nitunge muvea munene nundu wa tamizu tuithiwe na ciana na ngikulia nundu chumandikeni we ciana yubunga nenda ukulia cia yonthe thini wa kisio kikitu ciana cioka kumisie nundu ciukite ubunga chumani kiisubewe muno acia itu cia isi ciana ndiratio sube ciana na yue binda yanyu ne bikie sumo isu ile ciana cikwetha musi ciana ni subewe na ni mwese kisomo gicha CBC kina sindu bingi ila ciana isoma we awakuwa ona wao bwangwa na wao maundu angi ona wa meundani o banda mboka ona wakuithia nguku mugulia asei mawe asu la mutha muitegia kumesi mulichia ciana cienu mawe ane asu nikenda withia mama na kila mesoma skulu makeke mekoni ila mekumesi ciana isu ikasioka cienzeo Dambuki awetakana ivinda ya mitiani minene nindini watamungi ula ukite amanyo mekuwa maivingu wa maskulu vata amanyo makenda ya kuikianga kithito na ingia siwe kithekana amanyo maina ya kana masomo no kana kuisu na kusemba ivindani ya muthia ya kuyumbanisa mitiani lilikana ikana tuina klasi cha nana kila chetelete KCPE mwaka ni usungi aninganda omukulia nundu nenesi kila skulu ndina Kangundo sub county alimu marati ya muno kumbania ciana situ si athi kuumisi muikaeke amuikete kila ciana itugesia kuthauka kutinda masokoni na kusembanga kuna ku mwana thauka banini na icio kaenge itungo ibukuni nikenda withe ni mandi ana ku revise kila alimu tina masomera cia nigasi ana hii koke sibiata siulilwe nubetha batia leta kanduka nina maeka KCPE ngichumanikia mani waonde nimekwatiwa ingi kukomania nthini wa kaundi ya Nyeri nthini wa Mathau kana Wini ndaingia manyiwa na mukukwatwa mbao na wikithokana na sove ku o mwana matelevala mekwithwa maitwa asena Mathau ni kwithwa memetho kuisove na banga na mitio nikana chumani kini nisiniwo masukulu maingi ciana citu cikuthi music festivals nationals kwa ya Nyeri ndo na skulu siki bathukanio ila qualified kuiku skulu ya Kangundo DB yakatithia ma primary tuna kanzokea tuna kwa mwilile tuna matungulo ya IC among others ila ni betete ku nationals na ni kule mbe bindane tio skulu isi tu lakini Kenya yonde ibindane siana yo travel na sio kwa nembasi ya maskulu siendete Nyeri nguli ya madalama maitu alame bana siana isu matwa ngali mbolale lone
Nikenda uthe ciana citu cia cuvika ni cia thinesa ni cia ciokanesa kuma kuya Nyeri na tipula tu baada kana Nyeri ni kuthitu kwa ciana ni kule sikiwe ngwanesa sidi kuunde no wa music festivals inengo vamwe na utuika wetakana nundu wa vata nthini wa manyiwa vindani mathau matungiwe masukulu ni awetakana nuvucho kuona manyiwa maende na kwikanisa nthini wa mathau na nunginya sina alimu makatethia ni sina atongi kukwata inengo mbau isio ni sio nthe kenda kwa ileu ni wa manyiwa la mekwatiche muno maundu ma mathau ciana cithana na inengo cikivathukanio pekana kasio muno kilasini na pekangi kasio muno kwa kuina na pekangi kasio muno kwa kuna muvila ona kangi kasio kwa kuthauka na ni gukulia sima itu tondu methiwe meka mwaka ni utonie undu museo muno kutungiwa mathau na ciana ni tonie citethia gwa munene kuya kiwanzani citethia gwa munene na kuinani ni kulia twende na utwika kila kana kinengoni chako ona atongo imaitu magicio gitu cha kangudo twende na utwika ciana ima thauni ila isponsor ithio kundu kethani kundu pesa ciana iva utongo yona kindu kwatilela ciana isu ikate no ikwatilelwe nikenda ikathi ikaiko kila kana kakataukithia kinengo kila chako na ndu cio ketha gucio kwa ciana kuma kangundo kaundini ya Masako nyanita waboni mutesia nayo ndambuka ya President William Ruto ni yavikia muthenya wa katatu muthenyani wa umuthi ni ndambuka ila wendeye kutoa isiele mbetani ya Mount Kenya na indi Ruto ni wavikia kwithiwa ivingwa kisese cha matukua cha ya cha KCC kisioni cha Kiganjo kauntini ya Nyeri. Ruto ni wathana kana serikali yake ni kuendea ukwata mbau aimi na kuthesia ngalama ya mbolea na kuvetanga koti waleu wa Indo. Livoti yake Lina Mosangi. Hawatakuwa na pahali ya kuweka maziwa. Unania kisioni kia Mount Kenya valanda mbuka yake kisioni kia vikia muthenya wa kana musumuni waweta kana serikali ita yikite mitalatala ile na ukenda kuwikiithe kana uimi wa iya ni wongeleka kuma lita bilioni 5 katono ili muvaka lita bilioni 10 wa mwaka umwe. Tunataka kuongeza maziwa tunayozalisha kama taifa kutoka lita bilioni 5 na laki 2 mpaka lita bilioni 10. That is our plan in the next 5 years. Iwandisa kana utandile wa iya taima kati wa viasala ila sita embesa mbingi vala viasala wandikila sembe wa shilingi bilioni mana ele mwakani umwe. Maziwa inatupatia karibu bilioni 200 kila mwaka. In fact, it is among the highest influencers of our incomes as a nation. The reforms are coming. Wakulima tutaitana nyote tukubaliane on the reforms that we need in this sector. I want to thank the chairman of Dairy Board and your board kwa ile kazi mnafanya ya kukinga wakulima, because your excellency, in some neighboring countries some of these cartels have gone there. They import milk from Europe, they pack it in our neighboring countries to take advantage of the trade treaties with our neighbors and dump cheap milk into this country. Tumetumia kama serikali in the last almost 6-7 years, tumetumia karibu shilingi bilioni 2 in the modernization of the facilities of KCC. Nukenda kuikiithe kana imima iyo ni matetheka musuni William Ruto ni waweta kana mitalatala ila yikitwa ni katiwa kuongela ngalato kuiia na kukuna mungu mabroka. Nukenda muimi uwithe ni watetheka umunango oingi kuikiithe kana vaiye inavikia na kuanangika. Maziwa ambayo inafanywa processing, maziwa ambayo inauzwa bado haijafanywa processing, na tunazidi na kutafuta mbinu na namna ya kuhakikisha kwamba we do more processing of our milk, do less sale of raw milk, because by doing more processing we add more value and farmers get a better pay for their milk. My instructions to KCC is that let us begin to think about how we are going to cut out costs and to cut out brokers and to eliminate unnecessary expenses, so that mkulima aweze kupata ile 50 iende kwa mfuko yake. Hapo tujipange na hawa watu wengine. Na mimi nataka pia niwaulize cooperatives ambao wanashughulika na hii kazi, tafadhali, kwa sababu kuna cooperatives wanaweka pesa nyingi kwa hiyo process.
Tunataka tukubaliane na cooperatives ya kwamba mkulima ndio mtu ya muhimu. Bila ya mkulima, maziwa ya mkulima, hii mlolongo yote hapa ni bure. Musumbweni ni kisioni kia Kiganja ni kaunti ya Nyeri vala vingo wa kampuni wa usovya wa iya wa Modernize Kenya Cooperative Creameries Kiganja Factory. Tuta modernize facility hii ya Kiganjo. Tuta modernize facility ya Nyahururu, ya Eldoret, ya Sotik, ya Nyambene, ya Miritini, ya Dandora, mimi na ya Kitale. Kuna zile tumekamilisha kama hii, kama ya Eldoret, kama ya Sotik, kama ya Nyahururu. Ni shukuru shirika la KCC kwa ile kazi wamefanya, na wakulima wengi sasa wako na nafasi ya kuuza maziwa yao mahali ambapo processing inaweza kufanyika tukitumia facilities ya kisasa. This is the only body that can continue regulating all other wale watu ambao wanaingia. You remember we have been captured for many years. As governor, sio siku moja hawa wakulima wamenipigia simu maziwa yao imekataa kuchukuliwa. Wakinipigia imekataa kuchukuliwa, napiga KCC na wachukulia maziwa. I want to thank you, Your Excellency, because we need now to make KCC mahali ya mkulima kukimbilia. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Namo ekalima mbondoni na ila sub county ya Mwea ni makulia kana ni mande kwithiwa maikulia serikali ya kaunti ya Embu kulikilela kati mayasi kana evikie kwithiwa imatila itina maunduni makonetie oiti na uima wa mwima inena kavindani ka umbano wa kukolania mawoni yolowa uthukumi museo wa uima wa mwi undu utona kwa ila enendi aya meteta tamethi twe maithi sivitali miendo miasa kumanda oiti ni kwithiwa sivitali ulawiva kuvewa mbondoni ndwithi twe winanda walivotumbani tuniwe Ben Musau. Ene nthia ya meweta tamate na utonyi wa kuthi kaunti mutuisi ya Masako na Kirinyaga ni kana kukwata uiti kumana na uito wa ukwati na thina mwingi ola umekumbilite kisioni kii na ni undu wa kusenya kuona sivitali ola wivakuve na mowa mbondoni utena ndawa. Wale wamehudhuria mkutano huu ni karibu watu 20, karibu watu 50 na tuko wengi karibu watu 100 na mamia hapa Mbondoni location. Na ni kwa sababu wako manyumbani wakiwa wakonjwa. Ni kwa vile ile hospitali tuko nayo hapa haitupatii huduma ambao unaostahili. Hawa wako hapa ukiwapima sasa wale utakuta sio wakonjwa ni 2 ama 3. Na ni kwa sababu hospitali hatuna ile mahali pako na hospitali ni karibu kilomita 100 kutoka hapa kuenda Embu ni mbali sana. Sisi kutoka nyumbani eli ya Gunja hapa hospitali tunatumia motorbike, tunatumia baisikeli, tunatumia gari ya ng'ombe. Hapo pengine akipika kwa hospitali hakuna gari ya kupeleka mtu huko Embu dispensary au Machakos dispensary. Tunachukua gari, tunalipa pesa ili tumusukume kwa hiyo hospitali. Hii Bondoni yetu ni kubwa sana. Na imekuwa Bondoni location. Na iko na hospitali moja. Hiyo hospitali moja haiwezi kafanya location mzima. Still ile Bondoni tunasema tuko nayo iko na understaffing. Iko na daktari mmoja. Location mzima sioni vile location mzima inaweza fanya na daktari mmoja ama nurse mmoja. Mainena nthini wa umbano wa kukolania mawoni kwiyene nthi yuluwa uthukumi museo wa uima wa mwi undu utonya kwa ilua meweta tamalasmika kuthi miendo miasa ni kana kukwata uiti. Kutoka hapa kuenda Embu ni mbali sana na mtu anaweza kujifanya akikonjeka anajaribu vile anaweza anakuta hana pesa za kuenda hata kupika Embu hawezi kupika. Basi watu wake watakaa naye hapo nyumbani akiwa mkonjwa.
oingi meweta amwaito tamethi to na ivinda yomu kavindane ka kutetheka ni kwitha civitali ithi itena nyumba cia amwaito cia kutethekea. Kina mama tumesema tuko na shida za kuzaa za kujifungua. Tukigonjekea nyumbani, kutoka nyumbani kuingia hospitali ni shida, kwa maana hakuna pesa, uchumi ni kidogo kwa huku Mbondoni. Na ukiingia Mbondoni, maternity bado ijaisha, unapelekwa Embu ama Machakos. Watoto huzaliwa kwa barabara, wengine hata wanaitwa majina ya magari yenyewe. Kwa hivyo unapata tuna shida mingi sana. Enenthia ya meteta serikali taithi toimatianesie na kumia ukulio kula kwe gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire kulikilila na kumetana na thina uyu. Kwa hivyo ningeomba, naamini gavana anasikia hili, tunahitaji mambo ya ramp. Excellency hawa governor aweze kutufikishia kutuongezea madaktari katika hii hospitali yetu ya Mbondoni. Tumekuwa na shida mingi kwa wakati mwingi, so tunamuomba kwa heshima. Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo, Mutongo TV, Nyenita wa Ben Mosau. Na Mauvoo kuma kauntini cia Kisuani ni kana muvea wako kitana ndawa cia kumila na ene ianda kivathukanio ni maumbula kana nimekwambia iseso ya kwike ukune kilinda wa cia kumila muthemba wa fentanyl na ula kana ni kana kumana kana ni thitwe itumiwa vanthi ya Kenya kuya kauntini cia Kisuani. Oni etina wa video imwe kunya ikwa mitandao ni mwaini muthelu ikonia atumi imanda wa cia kumila undu umwe na muvea ukwa cia kana no kwithio yambia ukunikiliwa wa mitukini ndawa ila waweta kana itumika kavindani kala enende kana masivitali ni kavindani kala maundu ma uthenzi mekutoa iwe livoti yake Angelina Mose. CEO wa Nakada John Muteti nukuweta kana ni mosanite thimo kuma kwi atumi imanda wa cia kumila na kuitwa ndini wa nyumba cia uthimi ni kana kumanya kana ni methitwe maitumia ndawa na kana ni vikite vanthi ya Kenya vala ukuelesya kana iseso yi ya uthimi yikuwa mithenya 14 ni kana mavikie kumia livoti kwi NND. Tumechukua samples bado hizo samples lazima zifanywe analysis na analysis takes time. Kwa hivyo lazima analysis ipelekwe Nairobi ifanywe analysis ili tuthibitishe. Kwa hivyo hatuwezi thibitisha na hatuwezi sema waziwazi kwamba hii dawa ni gani. Lazima kwanza tufanye hiyo analysis. Kwa hivyo ndio nasema tunataka 14 days kwa sababu vile tumefanya sasa hiyo timu ilikuwa ya Nakada na pia other agencies tumefanya reinforcement sasa kuleta timu kutoka Pharmacy and Poisons Board, Government Chemists, tumeleta the CSOs wamekuwa on the ground, the county government and the national government. Sasa tume reinforce hiyo ili tupate enough information na in 14 days tutakuwa tumeweza kuwa tumeshafanya analysis na tukifanya analysis sasa tutaweza kutoa taarifa. Nukuwetekana manambi CSSO yeti na wakuwa na video imwe inyaika mitandaoni ya NND alama kuisilulisa mana atumia ndawa ya muthemba u. We don't have information if actually these videos are from around. That is why we are here. We want to find out. We don't even know the substance we are talking about, if it is what is being said, because we don't know. People have given various theories, various versions of what this substance is. And actually, we were talking this morning, and we were saying, is it really even in Kenya? Is this in Mombasa? Is it Tanzania? Is it South Africa? Where is it? So we need to get information, concrete information, so that we can give the public the right information, so that we don't do guesswork. Inginu kuwetekana atumi ndawa cia kumila ni methitwe maivulanya ndawa kivathukanyo sivo cia uiti na ila cia kumilwa undula withitwe ne thina munene muno. We have cases of polyuse, where we have use of multiple drugs, people mixing heroin with others, cocaine with whatever, and that issue of polyuse is a serious issue, and sometimes it may still, I'm not speculating, but depending on what drugs are mixed, they can bring a lot of some of these things we are seeing in these videos. So we also want to find out, could it be a case of
using multiple drugs. And if it's a case of using multiple drugs, then what are these drugs, we are talking about? Kavindani kau ene yanda maundu ni makukitana ndawa cia kumila kauntini cia Kisuani ni wawetekana ethwe ndawa ini kukwatikana itumika ni kuete mwisho munene muno vala menda kila umwe kuyova kavyukuli kuikithia kana ndawa indi na alikavandhi ya Kenya. Katika nukta ya kuweza kutumia heroin na kutumia hizi polydrug use, kuna uwezekano kukao kuna ile the euphoria ambayo inakuwa zaidi. So lazima tuweze kuangalia ile thin line between ino dawa ambayo tunazemia labda itakuwa inapatikana na pia utumizi wa kutumia dawa nyingi kwa mara moja. Hiyo ni kitu ambacho pia kinawezekana. Na sisi tumetathmini vipi katika hii, pia ni uzuri kuelezea. Tunafanya urine toxicology. Tunaangalia yule mkojo, tukuangalia yule wakati muda ambaye ametumia na ni dawa gani ambayo inamtatiza yule, ili kuweza kupeana treatment plan ambayo inafaa. Vile vile naomba idara ya polisi, idara mahakama, idara ya customs katika mipaka yetu. They have to really be very efficient. Our people have to be alert. Kwa ufupi, kila moja katika nchi ya Kenya lazima sasa tuamke, tuhakikishe kwamba dawa hii mpya haitoingia kwenye ile listi ya yale madawa ya kulevya ambayo yamekuwa yakitusumbua. Kazi iliyoko mbele ni nyingi, na tusiposhirikiana basi hasara sote tutaipata. Ndawa hii ya fentanyl ni kuwetakana taitumika ama sivitali ni Kavindani kala maunduma udhenzima kutoa iwa undula ene yanda ama kuwetakana utumiwa yonotonya ete mwisho monene mono. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Nandi musese livoti isu yake Angelina Muse itutuandhini wa udhiomo witu wa mbetu isio kithia tuthia tuikunikila Mauvoo ange kautanduka dhivasa. Itamba hii nisu isoba zila soba zetu usio na siito ku na komati masomo ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando makonesa ngiti ku isu si andu asu no ko tumia ama kuma mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit kwa uwe ka calculate your managing affordable kwa customer buka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingwe sebe akwe wende ka chao na chao uyo wenda ukeba wina iko ya mzambe iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isino kwa isino ni tatu uyene uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanisema ndo mavya sala twedhiani Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko otini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabia kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiuluko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo lojo ndaki kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika kimdunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni yo Uingereza serikali ndogo serikali atia serikali ndikutubinia leo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vete se wite serikali na alame utongo hino we serikali ndo vito sakuite mundu mwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani vita se ubisie ubia wa mbunge ni mama se ubasemia Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Goshen Medical and Technical College Thika ukwata diploma na certificate ya course ya medical ta Kenya Registered Community Health Nurse, Theatre Technology, Health Records, Orthopedic and Trauma Medicine, Nurse Assistance, Medical Engineering, Laboratory Science Technology, Community Health and Nutrition, Applied Biology na ingimbingi. Courses ya Technical Skills ta Catering and Hotel Management, Food and Beverage Production, Hairdressing na Beauty Therapy kana Cosmetology, Fashion and Design, ICT, Computer Packages vatende vikwa amanyua maitro nitwosa amanyua alama na grade kivadhokanio quick course ya artisan certificate na diploma divisito nisianie muvuko waku metiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, SIDAC na ingimbingi nitumandhia amanyua maitro attachments na tuina nyumba nzeo na ndeu siya kukoma kwa amanyua maitro twithi kama kongeni lelo ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries wosa ni wa mwai wake enda na mwai wa 10 ni uendee tukuniesi mukwisila namba nino noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya kana noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Mwene kivila wa ngwatanio ya alame mamutha me mwana kuma matungulu ya Yolo kauntini ya Masaku Patrick Mutuku ni wakulia atongo imalilikane kumatethia nthini wa maundu kivathukanio kwithiwa mayesila ivindani yumu muno isioni siandwani. Patrick ni wa mwenda gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti asisia undu utona kumatethesia na tusululu twa kumala ni kwithiwa ingine mavikia kwithiwa maikwama mesini na kuemelelwa ni kutambuka masivitali kavindani kalame kumbelwa ni mathina. Ni chairman wa disabled Matungulu sub county ni ungamie andwama tema munda mazeo na andwazuma vitilile te ipinda dhumu nondu andwazu yuta binani de pena tunamotu twa disabled tuanda wesiedhe twa madaktari ko moke ko ara wesiedhe andwama yikipaka ngundo ni mathina muno akindu kingi ni mero ise amena mbese yisa inyo jamii andu asuma ikwata alama kwata kuna andu alako disabled ni kwata akindu kingine twala ise ya madaktari masitani masaugwa wese ya mundu disabled no ali na kizulu paundi sipanzali nondo maito no bikawa onasione sio hospitali ize nembo sina panduito no ukaseria no mokama makasobuga ukeria olen disabled no ali buchone akedere jobo ukeria andwasma yote na muno ko kumbuka andwame kama wale mafu wale umalilikana nundu kaundi ya Matungulu ko ni molile na imenda wesethia ona tusululu aingi menda tusululu umaete. Nisonga na mbele nacho chama cha ayumbe mamuika mbungeni cha KYPA ni chadha na kwithiwa musali ni kutethesia atongo mamuika kuma ikonyosho nthe sianthe kumila na kwithukigwa ni serikali kwisila kuete maunyungu nisio mbungeni no kana kukwata miana ya imwe kwa imwe kunenania na serikali. Muvea huu inena nthini wa chathi cha kutania chumwa cha muika nthio ntheni ya weta kana musali ni uambe ni motalatala wa vata ukonetie muika na muno maundu makonetie kumamanthia mawia.
And our exclusion is a confirmation of our social cohesion, economic prosperity, and political stability. I am Makore Wilson Mhochi. You're able differently, so take advantage of that. And ambition is priceless. Let no one tell you that you can't be. Even when I was applying for nomination, so many people are saying, AC, you're overrating yourself. You should just apply for MCA. And here I am now. What God has for you, no other person can actually turn it down. So go forward, and you can go beyond and not just be a senator, but even go for presidency and many other things. Your voices matter, and you must be heard. This country, we always told that we are the leaders of tomorrow. But that tomorrow is today. Let's be voices of reason in whatever place we come from. Let us not keep quiet when we see the impunity or the injustices that happen in our communities. Be keen on what is going on. Bring petitions, especially the petitions that touch on the young people and their livelihood. And when you bring those petitions, bring them through members of KYPA so that they can be discussed and debated in the House, and we can have our process of changing this country starting with us. We are around 70 members of parliament that I have, almost 70. So we can even bring down motions brought by government. We are that powerful. Many of you have heard about the directive that was given that 30% of government tenders should go to young people. And I have been in this country for a while now. I have never met young people celebrating that they are having a privilege of enjoying that 30%. Not unless I'm told otherwise by you members. But I believe that we will follow up and audit and ensure that we bring to the floor of the House issues that are not working when they are told they should work for our young people. Nake munene wa maminista Musalia Mudavadi novikite musini wa Kampala ndi muto ya Uganda iko manoni yake ile ya ilembeta kana ya ndisia Afrika ya yulu kunena nisia maundu makonetie kawa silikali ni ya Uganda kwa Islamu vyani wa uimi indona uidhia wa makuyo yengwatanio na ikundia Inter-African Coffee Organization nimo malati ntie ikomano ye na indi nimafikie kuthiwa yele sekanani ikomano ile yumandanzia siya kukiliana kwa ilia uimi waka wa ilembetani ya Afrika. Let us renew our commitment to the transformation of African coffee. First, let us embrace value addition as our guiding principle. And I therefore call upon governments and the private sector to direct more energy and resources to acquire modern coffee processing facilities, roasteries, and quality packaging. While working to improve the coffee production through innovation and technology, it's also important to work for fair trading systems at international market. In the coffee market chain, it is the producers and the end users that are most affected. African coffee producing countries, in coordination with regional and international partners, must double efforts to minimize this trade unfairness for the benefit of the producing farmers. Affluence converts some of the tea drinkers into coffee drinkers. Therefore, I hear that Chinese who used to drink tea, because they have more money now, they drink coffee. That's why the demand is going up. And that's why I have been encouraging Ugandans to grow coffee. Otherwise, if it had no global demand, I wouldn't encourage them. Africa exports 11 million bags, mainly raw coffee, and imports more
value-added coffee. In the process, the continent loses much on job creation, foreign exchange, to mention but a few. In the Kenyan context, coffee is grown in 33 counties out of a total of 47 counties. Coffee is a major source of employment, poverty alleviation, food security, foreign exchange, and generally contributes to the livelihood of many Kenyans and is estimated to support directly and indirectly over 5 million Kenyans along the coffee value chain. Tanzia imwe ya kukitana na uvindu kuwanze vena kwa ili ya mawithio lulukovandi ya Kenya mwaka wa President Mwandure Choruto ni wande ya na kuthuthia enendi mavande miti kwa wingi na kukwata mbauwadho wa President William Ruto wa kuvanda miti bilioni 15 tuivikia mwaka wa ngili ile na miongo itatu na ile hanene ya kauntini ya Narok. Recho ingi nuwetie kana Kenya na ndi ila si uvyani wa Afrika ni kunikite ni munyao mudhuku uvyu ula kana utaoneka kwa kilungu cha miaka miongo ina mivitu kuna kitumini ki uvandu wa miti nuthi wa uitethesya vanene kukitana na munyao uo. Africa has just experienced the worst drought in 40 years, where some areas missed rainfall for 4 consecutive seasons. Some constituencies in Narok County were affected by this drought, resulting in the loss of precious livestock and wildlife, and many people becoming food insecure. Climate change has also led to many conflicts, especially when competing for scarce resources such as water and pasture. Tree planting will help reduce such conflicts and support peaceful coexistence among communities. Every tree planted today represents our determination to combat deforestation, mitigate climate change, and protect the biodiversity that enriches our lives. Planting and nurturing our trees and fruit trees needs to become part of who we are. God requires us to take care of our environment. He did that in the Garden of Eden. After he finished creating the beautiful land, he asked Adam and Eve to take care of it. It is what God expects of us every day. This is why we are growing trees and cleaning the town as part of our program. We need to do this at our homes and institutions. In December 2022, the President launched the National Tree Growing Restoration Campaign, which aims at mobilizing the nation to plant and grow 15 billion trees by 2032. This initiative will see our tree cover grow from the current 12.13% to the targeted 30% by the year 2032. In support of the President's initiative, I have committed to growing 500 million trees through Mama Doing Good. The ones we have planted here today under different parts of the country are contributing to our target. I urge the organizations represented here today to adopt a forest in response to the President's call to restore our nation's tree cover. Kenya Forest Service is willing and ready to support such initiatives. They are one of our committed partners. Nende musi umwe kumandwani ya wana ilai kauntini ya Kilifi ni kuya akit na wamwana wo kuwa ni alama ya kuwetu hata maofisa mavolisi kisioni cha salama kauntini ya Makueni. Musi uweta kana mwana wo ethi tuhaidho kumata ndeleva wa Iloli na hindi kuatiania na maofisa mavolisi manziani ni kana Mohamed Masud aungamiwe ni maofisa mavolisi ndi asemba na itina valukaje imani na eke wambini na atoa wa kiseseni cha volisi cha salama na itina wakuvigwa kiseseni ki Mohamed ni wakwatiwe ni dhina wakuveva kila chatumia asembu ya sivitali na atiwa nidhayu aendeye kukwata uiti. Livo tiumba nito niwe Caleb Chalo. Uyu ni mwe wa Mohamed Masud ulani ndeleva ya maloli mwendo mwasa na uloto ito kaundini ya Kwale ukathikwe. Kwena livoti ya volisi ila tunakwatie nekana Mohamed Masud anongamiwe kweyo ni maofisa mavolisi ya trafiki sioni cha salama na vale tina wakumeloli na yake unasembie na volisi na susia mwatea indi avaluka ya imani volisi siya mukwata na kumutwa kiseseni cha volisi cha salama kathi imeovika kiseseni cha volisi livoti ino yeweta kananu na kwatiwe ni mathina makoveva na mamusende sivitali wa salama valona atiwe ni thayo matavikete sivitali ni usu. Ninavojua kazi yake ni dereva wa muda mrefu wa kuendesha trailers
za hii kampuni ya uyoga. So jana nilipofika katika kituo cha Salama, niliweza kukutana na mdogo wa traffic base, akanieleza ati kijana alikuwa ameshikwa na maofisa wake. Sasa akitaka kuingizwa ndani akasema hawezi ingia mpaka aeleze kampuni, na hiyo ndio mipangilio yao ya kazi. Katika hiyo harakati hatujui nini kilifanyika. Baadaye inasemekana ati elephant na akafariki. Ndio no uwe vodi ya hospitali wa Sultan Ahmud na valamu yuneki wothinzi yona nyandeleva Masuda na kuniwe na kendo ketuvu moto wake ndolo na atumia ndauwa thakame yalika uongoni wake na ati wanethayo. On 7th of August 2023 at around 8:30 a.m. we received a body in a police vehicle from the Sultan Ahmud police. So on 8th August 2023 post-mortem has been done in the facility in the presence of the police and his relatives. And the findings were that the person had multiple bruises on the left hand, and he also had right and left scalp bleeding with subdural hematoma and hemorrhage. We also had linear skull fractures noted on the head. Mwana inya wandeleva ulawesekania ta mwalimu Susu ena mwekeyo kana mwana wo anatiwe ne thayo tino akukuna ne mausa ma polisi akikaya serikali likele kate ukunikili kutoa na mwana wo kukwata aki. Postmortem imefanywa, tumepewa report na tumeona kwamba huyu ndugu yangu alipasuka kichwa, ndio damu ikaingia kwa ubongo na hiyo ndio ikasababisha kifo chake. Ni uchungu sana kwa enzi kama hizi. Huyu kijana ni mtu anabangaiza, ni wale wanaitanga hustlers wali ya juu. Akona familia ya watoto zaidi ya 6. Mkubwa kabisa amemaliza form 4 last year, hana kibarua, is the only breadwinner na akona mtoto mdogo mpaka mwaka mmoja. It is really painful to me as a big brother. Na mbeba ndugu yangu, wakati nimeongea naye tu Friday akiniambia anatoka Tororo anakuja Nairobi na anaelekea nyumbani. So mimi kwa upande wangu naomba tu haki ifanyike, kwa sababu kama officers wanaweza fanya kitendo kama hiki cha kusababisha mauti ya ndugu yangu, mimi naachia Mwenyezi Mungu. Mwa Masudu watu wa kaunti ya Kwale kuyo mundi na valo kukwatiwa kuthikwa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Naende musese usui wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo wangetani muthia wa ntiunengelilia vaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tiwanesa.